introduce myself. I'm Prof. Hatta, the Vice Chancellor of University Malaysia Sarawak. First and foremost, I would like to thank YB for having kind of this arrangement. Dalam perubatan, I'm from medical professions, orthopedic surgeon. Dalam perubatan, kita ada phenomenon we call that work round, in which that specialists, they not only listens to the medical officer and house officer, and yet they see the patients. I think it's a good initiative by the Kementerian to look into those who are actually engaged at the first liner. Seperti yang kita maklum, Universiti Malaysia Sarawak merupakan universiti komprehensif located in Sarawak State, in which that the major function of university basically not only to transform the individual, malahan transform the community. We see that a lot of university, especially public university, so look into this the agenda of the nations for the next generations. We produce a graduate with the knowledge and skill, not only to transform themselves, but the community where they belong to. We must look into the future of next generations. University is that what we call the organization then can transform the community. So first, I think I look into the UNIMAS itself. I think I'm quite sad what happened previously. We having the medical school, the 4th medical school in Malaysia, yet not having teaching hospital. Alhamdulillah, RMK12 we just given, inshallah. I think next 2 years will be completed and provide that service. And furthermore, the Sarawak state is quite huge. And then there are some peoples in the interior part. They're not able to join the university because their financial house income, they are not there to support their family to go. Even we have very sad moments a few years ago with a student in Kapit, in Bintulu, they're not able to enroll in UNIMAS because they don't have money. So our rule as the nation should look how we can increase the household income. I think there's only way to transform that individual from not educated to educated. So the rule of university. So without the budget, proper budget given to university, we not be able to transform, I think, the community. I think we have a few projects been, I think, submitted since RM9, but yet now we are not received, yeah? So the budget to have some science park in Muka and few others, I think, initiative. And then I see the university is not only to transform the individual and community, but also some of students come to see me, I don't want to join a university because I want to be a policeman, I want to be an army. So I tell them, if you join UNIMAS, you also can join Palapes, Suksis. You not only be a policeman, but also graduate with a policeman. But the facilities is given to university to train this Palapes is not been approved. I hope that the idea to make sure that all the ministry working together to make sure that not only university to come up with the workforce for certain sector, but also for certain ministry. So I think that is a very important aspect in which that look into the focus to transform. I think university is the main agenda to transform not only individual but community itself. As you know that Sarawak, there's still a lot of bottom 40, and yet UNIMAS, the only university in Sarawak, I think almost 60% of the populations of our students from bottom 40. And I'm thankful also to generosity of the banker and other associations who assist us, but some, another 35% we need to look into how we can assist this student from pendalaman basically. That's why we are not
looking for ranking because we have a major function at university to transform the community, especially at the remote area, because I come from the remote area. So I hope that some budget look into this aspect, especially RM 13, how we can transform not only individual but the community, so that the student that graduate from university, they can provide the good service to the community where they come from. I think inshallah, I hope the RM 13 look into this aspect. Thank you very much. Terima kasih, Prof. The teaching hospital RMK 12 tahun bila? Approved last year, the year before? RP berapa? It's approved earlier, but phase 1 kita dah siap. I think inshallah, January ni kita open for public. That is our primary. So it's RMK 11? 12. N, yeah, correct. N of 11, RMK 11. Yeah. Okay. Okay, Prof. Terima kasih. It's okay, I think probably duduk kot. Saya memanglah menjadi mangsa, kena berdiri 2 jam. Nothing much I could do about that. Now, okay, kalau tengok kepada 3 belanjawan yang lepas, sebenarnya dari setiap tahun itu, peruntukan kepada 3 sektor paling besar yang bertambah melebihi daripada yang lain adalah 1, pendidikan, 2, kesihatan, 3 ialah pendidikan tinggi. Teaching hospital, I think dalam 2 tahun yang lepas, as best as possible every 1 or 2 years, kita cuba tambah teaching hospital kan. So I think the request dan juga physical investment to upgrade the university itu akan terus berlaku. I have no doubt about it, because selalunya itu jugalah bila semua permohonan peruntukan ini sampai kepada Kementerian Ekonomi, selalunya kita memang lebih beratkan kepada pelaburan yang berbentuk capacity building begitu. My only caution ialah we need to balance both between putting the money into physical investments to make sure that our university has very good facility and getting the best value out of that physical investments. Sebab bila kita bandingkan secara makro, jumlah belanjawan yang diperuntukkan untuk terutamanya 3 sektor ni kan, pendidikan, kesihatan dengan pendidikan tinggi, Malaysia sebenarnya above average. So to say that we are not spending enough, that's not necessarily true. We actually spend a lot. Whether or not we get the best out of that money yang kita, that's something yang kita perlu perhalusi, dan that's also part of this process dalam RMK 13. Sebab itu, balancing it between physical and so-called hard development, hardware, dengan investment into making sure that actually for every $1 that we put into, we do get the outcome daripada the kind of products yang kita bagi. The other caution yang I mean we pay a lot of attention ialah kalau kita constrain the function of university coverage, higher education coverage ni purely as a function of physical investment, we might not be able to scale up the coverage faster than what we have. Dan kita juga macam Prof sebut tadi, kita juga sedia maklum, because of the generational change, the younger generation may not want to go for tertiary education anymore. Not all, but more and more of the younger ones feel that they are better off going to the workforce straight away. Jadi di peringkat Kementerian Ekonomi working with KPT, ini di peringkat conceptual and policy working with KESUMA, Kementerian Sumber Manusia, memang KPT telah pun ada projek rintis in terms of work-based learning. RMK 13 will focus supaya sementara kita put more investments kepada supply
driven training yang ada. Yang kita ada sekarang ni is supply driven. Kita ada national plan untuk 5 tahun lagi, berapa orang engineer kena ada kat sini and so on, and therefore you align semua. University kena ambil banyak ini, engineering kena ambil banyak ini. That's what we have done all along. Supply planning. Tapi dalam keadaan our economy and our society juga telah berubah. Kalau ekonominya the change of skill set tu berlaku dengan terlalu cepat. Whereas untuk 4 tahun, 3 tahun program di universiti itu, proses untuk kita nak certify the syllabus, nak dapat MQA semua tu, and you can't keep doing it to respond to the market. Sebab itu, one major thrust of RMK13 yang akan hopefully increase the coverage seperti yang Prof sebut tadi, is actually to make sure that we begin developing seriously the demand-driven part. And the demand-driven can only work with university working with industry very closely. And we've done project rintis yang kita panggil akademi dalam industri, yang mana pelajar lepasan sekolah tak perlu melanjutkan pelajaran tinggi ke institut habis 2-3 tahun. They go directly and work. But their work is actually certified beyond a certain time of certain work experience, then itu akan jadi sijil kemahiran, and then you go sijil kemahiran 1, 2, 3, at some point dia dah jadi diploma, at some point dia dah boleh degree. So this creates 2 funnels of intakes and pathway kepada pelajar-pelajar, especially yang lebih miskin ini in the future. Those who wants to go to university directly, jolly good. But mereka yang merasakan I'm better off untuk bekerja terus and then learn, because I know my work experience will be certified anyway. And 6, maybe 5 years down the line, kalau dia mula kerja umur 18 tahun, by 23, they have a diploma, they can go into university straight. So this is being put in place. Then saya berharap dalam RMK 13, we can really scale this up supaya kita ada parallel pathway di dalam sistem pendidikan kita. It helps the industry kerana dia akan memenuhi keperluan industri in terms of rapid need of upskilling. It helps the university in the long run because you have dual entry into university, and it helps the coverage, the students obviously, kerana I'm hoping that lebih ramai lepas ini do not have to choose either or. Kotak sekarang ni, otherwise, if you don't do this, they akan choose either or. Either I go for higher education, I end up dengan debt burden. Lepas 3-4 tahun pun, not necessarily I will get the job. Why should I do that when my peer daripada kampung sebelah, actually at 20 they are earning a lot more because they go straight to workforce. So, RMK13 is ambitious to make sure that kita mula have the dual system, which will, I think, impact a lot of the universities drastically. Kan? Jadi yang lain tu, Prof, jangan bimbang, sila hantar, and then we will go through, and then sudah tentu we match. Tapisan itu dibuat di KPT terlebih dahulu sebelum sampai dekat kita, and then we have to balance between KPT punya planning dengan Kementerian Ekonomi punya kelulusan. But I can assure you, I think RMK13 will maintain, in fact will push for more investments into pendidikan tinggi dan juga kesihatan. Okay. Our challenge is to make sure that every single cent that we put in actually will get the best value out of it. Otherwise, kita akan terus push more money, and in terms of percentage of allocation into those areas, those sectors, it will be above peers, but we keep asking ourselves, why is it that we don't seem to be getting the kind of value that our peers are getting with even lower GDP percentage of spending in education, health, dan juga higher education? Next question. Yes. I retire from UITM, a lecturer in economics. My interest is actually development economics.
and fiscal policy. Now, but today I'm here as the chairperson of the Sarawak Family Planning Association, and as an NGO, I think there are certain skills that the NGO circle that I have been looking at lately would be interested in. Maybe starting from the personal experience. Like at my age, recently I have this pain, and then the clinic say that I have osteoarthritis. And the appointment to see the physiotherapist is in, I don't know, there's a long queue. So I guess when it comes to education, you need skills like that. And another thing is that, well, I was told that I need that appointment so that I will be told how to walk or how to carry myself, how much to rest, and so on. And I guess this is a living skill that all of us need, right? That from young, we probably don't know how to walk properly, to eat healthy, to make sure that the environment is clean, and personal hygiene. And I think this is where we need to teach children in school, where we need all these experts in the school to look at, oh, is this child walking properly? Is there some disability in this child? What can be done at the early age? Okay, thank you. Thank you very much. Okay. I'm trying to figure out how to come in into that. Okay. One, I think, area that we've been looking at is how do we extend early childhood education and care. So, I think what we have dekat Malaysia sekarang, kita ada universal primary education. But if you look at the development stage of a person, actually age 3 and age 5 is extremely important. These are the age where children pick linguistic capability. These are the most important development stage. Yang kita ada dalam sistem kita sekarang ni ialah, kalau dulu mak ayah jaga sendirilah. So but now as more people are working and so on, I will relate to your concern about how do people walk, how do people eat properly and so on. And now as we reach this stage of growth and economic development, kita juga ada satu masalah baru. So as more and more parents are employed, actually siapa nak jaga anak ni? I don't know dekat Sarawak, tapi kalau dekat banyak bandar-bandar besar, the biggest problem is managing anak sekolah ni. So both parents pergi kerja kan. So satu parents nak tanya siapa nak pergi hantar anak ni kan, siapa nak pick up anak. And because of kebanyakan daripada parents bila dia bekerja, it's quite difficult for them to keluar, ambil anak, or dia nak pergi hantar kat mana lepas tu kan. So you have a situation yang mana kebanyakan, increasingly, lebih ramai school children now, umur 7, 8, 9 tahun, actually they don't go back home. They are in transit somewhere. So after school, they are in transit somewhere, either they are in school ataupun in areas where they have sekolah agama. After that, they go to sekolah agama. They actually only go home when their parents are off work. And when this happens, it disrupts everything. Quite a lot of them actually don't have proper lunch. And then whatever they have pagi tu is actually most probably snacks. And then to make matters worse, snacks ni not necessarily healthy lah, kadang-kadang imbalance. Sebab itu Malaysia has this big problem dengan malnutrition ataupun kanak-kanak bantut.
And the number one place in Malaysia with kanak-kanak bantut, guess where? It's not in Kuching, don't worry. It's actually in Putrajaya. The place yang paling severe masalah bantut ni is actually Putrajaya. And of course lah, kita boleh cerita pasal dia tak cukup ambil sayur lah, dia tak dia, and then eventually dia tak jalan properly and so on. But it is as much a so-called a what's the word? It is as much as family issue and not just necessarily nutritious issue, because parents have to deal with it. Jadi sebab itu in RMK 13, we actually looking at this. Kita boleh teruslah kata ibu bapa sila suruh anak makan sayur. Saya tak makan sayur sampai sekarang. You know, I don't take vegetables. I still jadi gemuk. But I don't think kalau kita just tengok kepada advocacy, anak kena makan ni, this is how you do it, without dealing with the structural issue. And the structural issue is the socio-economic setup of our society at this stage of our development is challenging, especially for families, young families, dua-dua kerja kan. Jadi there are things yang contohnya dalam bajet yang lepas lah sekarang ni, bajet untuk 2024 and 2025, we start funding more and more sekolah kebangsaan so that kita expand early childcare. But what we are looking at RMK 13 is to be a lot more radical than that, because we can expect as more and more areas become urbanized, the structural issue of both working parents ni akan ada effect kepada anak-anak, and as they grow, then masalah itu nanti when they are 20, 30, 40s, it is going to be a problem in the future. It is already a problem because I think Malaysia is negara yang paling bantut di Asia Tenggara. Actually, when we compare our children dengan semua di Asia Tenggara, ours is yang paling bantut. Stunted growth. Kan? So we already have that problem. Kan? Jadi in the future nanti kita tak nak lah tengok nanti pergi main sukan anak-anak Malaysia, atlet Malaysia semua tak tinggi compared dengan Indonesia or Thailand and so on. We already have that problem. Kan? But what we do in RMK 13 is actually to look at this beyond the normal diagnosis. Because there is deeper structural issue to this. And a lot of this is actually a socio-economic question. Of course, the problem is the dollars and cents. If you want to do this, say for example, if you want to create a transit facility, because there's no transit facility now. So siapa yang ada driver, okay lah. Most people don't have drivers to pick up children lepas sekolah. Tempat yang ada sekolah agama ataupun post sekolah untuk jaga budak ni, okay lah. But how many? And they can be quite expensive. So clearly there is that gap that we need to resolve. Either, one idea is that what if we start having a transit place where school children, they go to a transit and they can have activities. Transit can be a mixture of library, a mixture of funding, and so on. So all these ideas are being explored in the same way that we are exploring if we were to enlarge the coverage for early childcare. So that ibu bapa tak ada masalah nak fikir hantar anak ni, because kalau childcare begins at 5, preschool begins at 4, and this is provided as part of national system, then those who can afford it, okay lah. But our focus is those who do not have an option. And at least once you look after them daripada umur 4-5 tahun, then by the time they go umur 7 tahun, 8 tahun di sekolah, actually they go through that most important stage of development well taken care of. Kalau tidak sekarang ni, it's like, looking back, macam, I think my generation, most of us most probably grew up with a mother as a homemaker. Looking back, actually, we were very lucky.
Because we have someone who looks after us all the time. Masa tu kan, most mothers tak bekerja, is a single income household. It was difficult financially because it's a single income household, but actually looking back, it was a very good thing because all of us grow up with the privilege of a mother looking after us. But that privilege is no longer available to a lot of our children or cucu lah kot kan. Our state ni banyak yang cucu kan. So that is a problem that didn't exist then. It's going to be a problem that is already a big problem now, and it's only going to get worse. And so the only thing is the dollars and cents. If we were to do this, how much it would cost? But to I hope you also understand dekat kami dekat Kementerian Ekonomi, while we look at every kementerian, every request and so on, yang di bawah kementerian masing-masing, our biggest challenge is this national issue that is not on anyone's plate. So soal stunted growth, soal many, of course dia nampak seperti di bawah tanggungjawab ataupun something yang Kementerian Kesihatan kena tengok. But to be fair to Kementerian Kesihatan or even Kementerian Pendidikan, actually it's not just about makan. It's actually a lot bigger than that. So when it's bigger and it's a cross sector, then it becomes nobody's problem. And usually when it's nobody's problem, it becomes Kementerian Ekonomi's problem. So those are also some of the things that we consider. And therefore, when we plan for the budget and RMK 13, we usually have to also factor in investments into the future that didn't exist before. And I hope, we will be able to see some of the early steps in terms of looking after all these socio-economic problems that are cropping up with young family, with children and so on. There's one question kat sana, apa? Angkat tangan. Oh, ada 3. Tak baliklah kita. Okay, selamat petang. Yang berhormat, nama saya Isak Ngau. Saya mewakili Society of the Blind Malaysia, Sarawak Branch. Tapi saya mewakili OQ di Sarawak keseluruhan dia lah. Terima kasih atas peluang. Selama ini saya tak pernah ikut program macam ni ataupun lebih disebut sebagai menyentuh tentang RMK yang inilah. Okay, jadi terpanggil kita untuk hadir mewakili NGO. Ada satu perkara yang sangat penting yang saya ingin sampai kepada yang berhormat. Terutama sekali berkenaan tentang pembangunan kemudahan mesra OQ. Setiap kali kita dengar belanjawan, selalu kita dengar. Okay? Dan saya berharap perkara ini harus diambil kira kerana apabila kita sebut tentang ekonomi, golongan OQ pun ke arah meningkatkan ekonomi mereka. Jadi setiap hari mereka akan berdepan dengan halangan demi halangan. Apabila kemudahan tidak cukup, menyukarkan untuk mereka menambah ekonomi keluarga mereka ataupun diri mereka sendiri. Jadi saya menyarankan supaya ditambah. Kalau tadi kata masalah duit kan, saya rasa ini penting sebab golongan OQ adalah sebahagian daripada warga negara yang menyumbang cukai juga kepada negara. Okay? Sebab kalau kita lihat di Sarawak ini, besar Sarawak ni. Saya bagi contoh saja, saya pergi ke Kelantan di 4 tahun lepas. Kita buat Mesyuarat Agung di Kelantan. Kami gunakan bas daripada Kuala Lumpur ke Kelantan. Berhenti rehat di satu kawasan di area Kelantan. Kita masuk ke kawasan masjid. Kemudahan OQ tidak begitu ada. Dan menyukarkan untuk kita. Dan begitu juga di Sarawak ini. Kalau kita melihat keadaan yang sangat luas. Kalau kita kata sekolah yang daif dan sebagainya, kemudahan OQ juga sangat-sangat ketinggalan ataupun tidak diambil kira. Jadi di sini saya menyarankan supaya keperluan kami khususnya sangat-sangat perlu diambil kira. Sebab kita ni manusia biasa juga ingin bergerak ke sana ke sini. 2 minggu lepas kita buat program sambutan Hari Tukar Putih di Bintulu. Okay, bukan peringkat negeri tapi sambutan antarabangsa. Jadi kami bergerak daripada Kuching ke Bintulu. Pen Borneo dah siap dah.
Tapi kemudahan OKU di R&R tak ada. Ini yang perlu diambil kira. Okay? Sebab saya ulang lagi sekali, OKU juga penyumbang cukai kepada negara ini. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Ishak. Sorry, there's another one. Okay. Ya, bang. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana sudi datang ke Sarawak dan juga sekaligus menjemput golongan OKU untuk menyertai RMK 9 ini. RMK 13, maafkan saya. Dan juga ini satu kata ikhlas dari hati saya. Peluang ini amatlah besar bagi kami. Saya rasa tak pernahlah. Saya rasa YB lah yang pertama bawa ni. Terima kasih YB. Okey. YB, sebenarnya golongan OKU ini jarang-jarang bertanya apakah sumbangan apa yang perlu kami dapat. Tetapi kami seringkali bertanya, apakah sumbangan yang dapat kami beri kepada negara? Namun demikian, apabila kami nak menyumbangkan kepada negara, peluang kami amatlah kurang. Dari segi pekerjaan yang berhormat, golongan OKU pernah bertahun-tahun dulu dijanjikan 1% peluang pekerjaan. Dalam sektor kerajaan, ya. Tetapi 1% tersebut tidaklah dapat dicapai. Saya harap dalam RMK 13 ini nanti peluang 1% itu seharusnya dikembangkan dan diterima pakai dan beri peluang kepada golongan OKU bekerja. Kerana kita juga tidak mahu mengharap-harapkan, tetapi kita mahu menyumbang kepada kerajaan dan juga memajukan ekonomi OKU itu sendiri. Yang berhormat, saya mencadangkan sebab beberapa tahun yang lalu ada diperuntukkan saya lupalah jumlah dia untuk mengembangkan perniagaan golongan kurang upaya. Tapi kalau tak silap saya, sejak kebelakangan ini, lebih kurang 10 tahun ini dah tak ada lagi. Jadi saya mohon agar golongan dalam sumber manusia ini memberi peluang pinjaman ataupun bantuan kepada golongan OKU mengembangkan perniagaan mereka dan juga mencari rezeki untuk mereka sendiri. Sesungguhnya kami OKU ini yang berhormat, jika diberikan ikan, kami boleh makan. Tetapi sampai bilakah orang boleh beri kami ikan? Tetapi jika kami diberikan pancing dan diajar memancing, kami akan boleh makan ikan selama-lamanya. Jadi sekali lagi saya minta jasa baik yang berhormat, beri kami peluang dalam pekerjaan, terutamanya 1% peluang pekerjaan ini ditingkatkan ataupun diperluaskan sehingga ke negeri Sarawak ini, kerana ramai golongan OKU cacat penglihatan yang saya tahu yang memiliki ijazah, master maupun PhD. Apatah lagi yang SPM tu memang ramailah, tapi peluang pekerjaan kita sangat kurang. Peluang utama kita hanyalah urut saja. Kalau asyik urut je bermakna tak ada makna dah kita nak belajar tinggi-tinggi. Maksud saya bukan pandang rendah pada urut. Urut ni pun sangat baik. Tapi sampai bilakah kami begini? Sekali lagi saya katakan, kami tak menanyakan apakah sumbangan negara pada kami, tapi kami tanya, apakah sumbangan kami pada negara agar kami dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan masyarakat lain. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih. Sebenarnya ini pun kali pertama saya memang ada banyak sesi seperti ini yang saya lontar idea, saya kena dengar, saya jawab. Tapi saya ingat ini kali pertama yang memang saya ada maklum balas dan pandangan daripada orang kelainan upaya. Jadi
terima kasih kepada mereka yang menyusun, sebab menteri ni selalunya orang suruh naik pentas, dia naik pentas, suruh turun, dia turun. Semua yang disusun ni selalunya ialah pegawai dan juga kementerian. Jadi, tapi dia menepati hasrat kita. I believe that if we go the old way of just talking within the corridors of power, memang kita akan ada blind spots. Dan ini satu contoh blind spots yang baik lah. Sekarang ini saya ingat pendekatan bila bersabit dengan kemudahan OKU ni, dia bermula dengan spesifikasi bangunan. Spesifikasi bangunan ini memang ada 2-3 jenis lah. Ada yang memang memenuhi spesifikasi kemudahan OKU, ada yang tak ada. Jadi sebab itu saya ingat untuk RMK 13 insya-Allah, kerana saya akan ingat sesi libat urus ini ada suara yang jelas mengenai perlunya negara kita ni berlaku lebih adil kepada OKU yang bersifat. Jadi kita akan tengok dalam RMK 13 macam mana how do we face this in, kerana itu juga bersabit dengan arahan-arahan, sebab it's not that dia bermula dengan ketetapan kerajaan. Contohnya, semua bangunan baru mestilah memakai spesifikasi ini yang menyediakan kemudahan kepada OKU. Jadi yang itu insya-Allah kita akan tengok. Sudah tentu akan ada banyak lagi bangunan yang dah sedia ada ni yang kena retrofit untuk kemudahan OKU. Tapi saya akan ambil kira perkara itu untuk kita masukkan di dalam RMK 13. Dan once you put it in, then it's about the dollars and cents. How do you phase in? How do you plan for the next 5-10 years lah. Tapi paling kurang kalau dia dah masuk sebagai dasar di dalam RMK 13, then it's already a decision. Then it's just a question of doing it, kan? Soalan ataupun pandangan abang tadi tentang peluang pekerjaan. Satu perkara yang juga kami akan tekankan di dalam RMK 13 ialah keperluan untuk mewujudkan social enterprise di kalangan rakyat. Dan yang ini sangat sesuai kepada kumpulan OKU. Keadaan dia begini. Kita ada beberapa mega trends ni yang kita nak kena tangani 20-30 tahun akan datang. Satu ialah orang tua. Malaysia sekarang sudah pun menjadi aging nation. Kita negara menua. Dan tahun 2044 kita akan jadi negara tua. It means that the number of pensioners lebih ramai daripada the number of people working. Bila lebih ramai orang yang pencen daripada orang yang bekerja, itu kategorinya dia jadi negara tua kerana dia ada socio-economic impact yang besar. Sebabnya maksudnya kerajaan kena perlu tumpukan jaringan sosial, perkhidmatan kesihatan dan sebagainya. And the cost, if you're not careful and if you don't plan daripada awal, the cost is tinggi, kan? Pada masa yang sama juga, kita juga tahu dalam kita nak bersedia menghadapi negara menua dan negara tua ni, kita perlukan khidmat sosial yang lebih baik. Lebih ramai orang susah, ada kumpulan rentan seperti OKU yang perlu dijaga. Tapi kita tak boleh secara berterusan ambil orang makan gaji kerajaan kerana siapa nak bayar. Sebab beban gaji itu akan jadi lebih besar, beban pension jadi besar. Jadi cara yang sekarang ini kami sedang pertimbang and planning for it in RMK 13. Maksudnya kita kena bawa semua dalam masyarakat kita ini untuk membantu. Cuma janganlah suruh orang buat percuma. Kumpulan yang lebih sesuai untuk membantu di bawah ialah sebenarnya orang biasa ataupun anggota masyarakat yang memang berada di dalam kumpulan itu. Kalau nak bantu orang susah, lebih baik kalau ada orang di kawasan itu yang memang dia terlatih dan dia on the ground. Sebab itu keperluan untuk ada satu kerangka mengenai social enterprise. Supaya di masa akan datang, sebenarnya belanjawan dan peruntukan kerajaan untuk khidmat sosial ini
turut disalurkan terus kepada social enterprise yang layak untuk menjalankan kerja-kerja khidmat sosial. Jadi dalam kes OKU contohnya, there is a need di masa akan datang yang mana beban atau tugas atau keperluan untuk menjaga kebajikan OKU ini beralih beransur-ansur daripada semata-mata jabatan kerajaan ataupun dalam proses kerajaan kepada social enterprise yang sebaiknya diuruskan sendiri oleh kumpulan OKU sendiri. Dan dengan bantuan dan geran kerajaan. Because the choice for the government in the future is this. Do I enlarge the government bigger and bigger in order to provide this social service? Or do I empower society through social enterprise and I channel money to them and let them, because they know better to do it. Jadi at least principally begitu, dan ini akan membantu banyak kumpulan rentan untuk mendapat grant and to look after themselves. And with grant and dengan kerangka dasar dan program yang baik, maksudnya mereka boleh menjadi self-sustainable looking after themselves. Mereka akan ada kerja, they are funded to look after themselves, they are funded to be sustainably, financially viable. Cuma bang, kita akan mulakan dari segi kerangka dasar ni dalam RMK 13. Kita kena melalui proses itu kerana masalah atau cabaran di Kementerian Ekonomi ni kita selalunya kena tengok benda ni untuk 20 tahun akan datang. Jadi walaupun kita dah nampak ini arah yang kita nak pergi, dia takkan boleh berlaku esok lah. Dia ambil masa, kita kena melalui proses projek rintis dulu, test dulu sistem dia. But insya-Allah maksudnya kalau dasar yang memperkasakan social enterprise ini dibuat dengan baik, maka ini akan bagi ruang kepada banyak OKU sebenarnya menguruskan sendiri dari segi hal kebajikan, kerja mereka, gaji, because you need people. Otherwise you have to hire government officers to do it. Berapa banyak kita nak tambah pekerja dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat? Takkan nak buka Jabatan Kebajikan Masyarakat di setiap kampung ni? We can't. Even as it is now, satu Jabatan Kebajikan Masyarakat di satu daerah itu pun tak cukup sekarang. So we already have to face this problem. Sebab itu the strategy has to include sebenarnya mereka daripada kumpulan itu sendiri. Jadi sementara saya nanti tengok daripada soal peluang pekerjaan dan sebagainya, tapi dari segi perancangan sosioekonomi makro yang 5-10 tahun akan datang, actually that is one direction that we are looking at, which is to empower the grassroots through social enterprise that is funded by government to take over what would have been government's function in the past. Because government has to manage our costs. Kerajaan juga sedia maklum, most probably this social enterprise can do things better than government because they are embedded in society, they understand the issue better and most probably they are more efficient. Jadi yang itu tak apa bang, saya balik, Tok Mi, KSU tengah catat semua ni. Kan? Dan insyaAllah RMK 13 akan ada bahagian yang lebih mendalam mengenai OKU berbanding dengan RMK yang sebelum ini, insyaAllah. Ada mungkin 2-3 soalan lagi, you guys kena berebut ni. Tak apa, siapa pergi dapat mic dulu, dia dapat. Assalamualaikum. Salam. Selamat petang, YB. Baik, ni saya Mazuki, merupakan pengurusi kepada Persatuan Pegiat Seni dan Kebudayaan Malaysia Kuching. Baik, terima kasih kerana memberi peluang ni yang julung-julung kali kita ada dapat menyuarakan suara terus kepada YB Menteri berkaitan dengan masalah-masalah NGO yang kekangan yang kami hadapilah untuk menjalankan aktiviti dan memperkasakan aktiviti dalam bidang masing-masing. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah di atas inisiatif
Kementerian Keuangan pada 2 hingga 3 minggu lepas di bawah Yayasan SDG. Kerana saya lihat di bawah kerajaan Madani merupakan satu perkara yang julung-julung kali kita dapat peluang sebegitu apabila ada satu taklimat berkaitan dengan Sustainability Development Goal di bawah dana UN, di mana ada 17 goal yang membantu terus kepada Yayasan SDG bawah kita SDG, MOF. MOF, di bawah MOF dan di bawah Yayasan SDG MOF. Okey, sebelum ini memang saya faham tidak ramai NGO di Malaysia terdedah kepada SDG dan SDG agak barulah di kalangan NGO, tetapi dia dah dipraktikkan di peringkat international dan kerajaan Madani telah memberi satu taklimat itu. Saya memang saya amat bangga kerana kami NGO ni dibagi peluang memohon bajet untuk SDG di bawah 17 sektor, 17 sektor pertanian, kesihatan, pembangunan, infrastruktur, budaya dan sebagainya, direct di bawah Kementerian Keuangan. Kerana mekanisme pemberian grant ni kadang-kadang tidak ramai yang memahami situasi sebegini. Kerana jika kerja-kerja di peringkat antarabangsa ni kita dibagi 15,000, memang kita tak boleh buat. But okay, untuk pengetahuan pengalaman yang kami lalui, persatuan saya sendiri adalah accredited NGO yang berdaftar di bawah Asia Pacific Region, di bawah UNESCO under Convention 2003, dan kami dengan inisiatif sendiri menempatkan persatuan kami di peringkat Asia Pasifik dan MECPA, Persatuan Penggiat Seni dan Kebudayaan Malaysia Kuching ini adalah persatuan yang satu-satunya persatuan daripada negara Malaysia yang accredited NGO di bawah Asia Pacific level. Dan kami menempatkan persatuan kami di peringkat internasional ini sejak tahun 2017 dan sehingga sekarang. Jadi pengalaman saya yang saya hadapi, tidak ada bajet berkaitan dengan international networking, meeting, dan saya seringkali menjual sawit, kadang-kadang juga berkebun, menjual buah-buahan. Di samping itu Abang nyanyi ke jual? Saya ingat artis. Okey. Tidak. Dalam sektor budaya, saya merupakan pemikir dan juga pembuat dasar. Dan tugas saya sebelum ini, saya melaporkan documentation dan gazetted document Malaysia yang dah digazet kepada Asia Pacific level UNESCO, dan mereka meminta dokumen itu dan saya terpaksa melaporkan dan menggerakkan kerja-kerja research documentation ni. Amat sukar kami harungilah sehingga kereta-kereta pun jual juga kadang-kadang bila nak buat video. Sebab kita mohon agensi-agensi yang ada, saya minta maaf, saya tidak mengatakan agensi tidak membantu. Kadang-kadang Jabatan Warisan Negara, MOTEK, apabila kita menghantar proposal dan kita mengatakan kami perlu meeting, intergovernmental meeting di peringkat dunia, di Colombia atau kemana-mana lah, setiap tahun pada bulan 12, seringkali saya terpaksa menjual sawit lagi untuk pergi meeting. Kerana benda ni, sorry lah. Nanti saya beritahu Datuk Seri Tiong. Ya, okey. Bagi saya tidak menyalahkan menteri. Sebenarnya kadang-kadang bagi saya, Datuk Seri Tiong, saya sendiri berjumpa, saya cakap sehingga... Cuba bang, I think sebab ada 2-3 orang yang nak tanya soalan. Jadi abang nak minta supaya Datuk Seri Tiong sediakan grant untuk... Pada pandangan saya lah, untuk NGO yang ingin menempatkan mereka ke taraf INGO ataupun immunity seperti UN ataupun UNDP dan sebagainya lah. Kita NGO di Malaysia ni boleh sebenarnya, tetapi pada pandangan saya perlu ada mekanisme pemberian grant. Kalau NGO peringkat kampung 15,000, peringkat kebangsaan 50,000,
peringkat international mestilah dibagi 50,000. Jadi untuk sektor kami tak ada tempat dan minta bajet-bajet sebegini dipikirkan juga di peringkat Kementerian Pembangunan Ekonomi. Kerana kami rasa Kementerian Ekonomi lebih memikirkan pembangunan NGO juga. Terima kasih. Okey, terima kasih bang. Apa nama ni, kita memang RMK 13 memang menyeluruh. Sebahagiannya ialah tentang perkara-perkara yang melibatkan pembangunan sosial, budaya, creative arts dan sebagainya. So insyaAllah kita semua ni dirakam tu bang. Jadi insyaAllah nanti bila kita nak finalize tu kita tengok balik satu-satu. Tapi saya setujulah, memang dari segi dasarnya we have to move towards empowering society. Sama ada melalui NGO ke, sama ada melalui social enterprise ke, itu kerangka yang cuba kita nak bawa di dalam RMK 13. Okey, ada 2-3 soalan tu, I think siapa yang dapat. Why don't we do this? You tanya, saya kumpul 3-4 dan saya cuba jawab sekaligus. No, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur, YB. Nama saya Abdul Rahman Abdul Rahim daripada Sarawak Volunteers. Dan juga saya nak rakamkanlah, saya alumni Unimas. And I would like to bring your attention towards the development gap in our country. So I go straight to the question. So ketidakseimbangan antara wilayah dengan negeri yang ada dekat Malaysia ni menjadi satu kebimbangan serius, especially for the generation to come. So my question to you today is how RMK 13 would handle this issue of this development gap. And we would like to know, ni bukannya kali pertama approach sebegini dilakukan untuk kita menangani isu development gap. How would RMK 13's approach would be differ from the previous RMKs? And menjelang 2040, as dimension oleh YB sebentar tadi, would we be able to solve this issue once and for all? That's it. Terima kasih. Okay, bang. Good evening. My name is Abel. I'm with Opta. Opta is, we are specialists in evidence-based prevention and health promotion and the relationship between planetary health and human health. You mentioned this plan is about high-income country, but I would also say that when I believe that it is also a plan for our future generation. So I think you also, we all here understand that our decisions, our actions, our inactions have intergenerational multiplier effect. So we have to be more responsible for what we do and what we decide on in the plan. You have mentioned about the way forward for implementation. In Malaysia, we know we have so many blueprints, we have so many strategic plans, we have so many policies, and as PMXA, implementation always fail or partly successful, and a lot of government ministries or agencies have overlapping effects and duplication of resources and effort. You mentioned using going through social enterprises. Of course, we also see social enterprises that actually exploit people in the name of social enterprise. But perhaps one way would be to empower the district office, with the capacity, with the funding, to implement and localize all these plans that you'll be putting up. Yeah, empower those, and those people in the district must be members of the community. So you could, for example, earlier we had discussions with APPGM. We need to have task forces at every district, maybe a task force dedicated to handling poverty, task force dedicated to handling climate change, things like that. And also at the district level, I think one thing I would like to ask is, or bring your attention to is, we need to map, what do you call it, sensitive or, sensitive areas that could be subjected to impacts of climate change.
For example, we hear of floods that occur in places that never occurred before, or heat waves. And now I think a lot of us experience more heat wave than before. So we have to map these areas that are vulnerable to all this climate change risk and have the assets and capabilities to be able to mitigate and respond to this risk. Yeah. So I think at the district level, in this plan, we need to strengthen those type of responses at the district level. Otherwise, we become victims to these things. Yeah. The other thing I would like to maybe ask is how you were talking about financing of all these things that we need to do. What is your idea about how we can, or the government can better finance it? In our earlier discussion with APPGM, some people mentioned ecological fiscal transfers with some form of innovative financing mechanisms. And we also did mention about all these kind of cash transfers must be conditional. Yeah. So if we fund social enterprises, it must be conditional as well. Right? Okay, thank you. There's one question there, kemudian one question there, kemudian one question there, kemudian kita tak balik. I'm actually quite okay, you guys lah. Saya memang tak boleh buat apa sebab kapal terbang lepas ni. Assalamualaikum Datuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Persatuan Penduduk Taman Puteri, Bandar Sembilan Kuching. So saya nak anjurkan satu yang mana sejati Madani yang telah dikeluarkan oleh WB kan. Bukan. PM. PM, ya. And then dah dikeluarkan yang terbaru lagi iaitu Madani Kampung kan. So jadi kita nak mohon kepada Yang Berhormat supaya sejati Madani ini di Sarawak dipermudahkan untuk permohonan. Jadi bila dah sampai ke Sarawak memang ada susah sikit untuk kita nak memohon untuk sejati Madani. Jadi macam manalah kita sebagai NGO nak membantu kerajaan supaya mendapatkan dana dan membantukan juga kepada komiti-komiti di penduduk-penduduk Taman Puteri khasnya. Itu saja. Terima kasih. Okay. Maybe saya habiskan dulu then after that another round, but that's the final one kan. Okay. Satu soalan tadi yang the first one tadi pasal imbalance pembangunan wilayah lah. The process is ongoing. Maksudnya memang setiap tahun, contohnya Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah memang dapat peruntukan yang lebih tinggi daripada negeri-negeri lain. The ranking is always Sabah first, Sarawak second. Jadi kalau Sabah selalunya about 6 billion, Sarawak lebih kurang 5 billion, almost 6 juga. Sabah 6, Sarawak 6 setiap tahun. Kalau nak banding dengan negeri lain, saya ingat negeri Sembilan contohnya 900 juta. Jadi beza tu banyak. Jadi dari segi pengagihan peruntukan, memang itu dasarnya untuk kita manage a more balanced regional development lah. Dan it's not just Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, Kedah pun memang dapat lebih daripada negeri lain. Cuma di peringkat saya, my difficulty negeri lain marah. Why is it you're giving more to those, especially negeri yang kata we contribute quite a lot. Why are we not getting it? Tapi that is the testimony bahawa kita mengambil berat bahawa soal imbalance regional development ni perlu ditangani dengan baik. Itu satu kan. Kedua, dari segi identification of specific economic activities, saya ingat kali ini lebih jelas. Contohnya kalau Sarawak is well thought of, memang dah ada plan semua kan. Dan dari segi GDP per kapita pun Sarawak tinggi kan. Sabah contohnya salah satu
pendekatan kita ambil for Sabah, Terengganu dengan Kelantan contohnya ialah fighting kemiskinan tegar ni has to be a lot more than just bagi duit sebab dia miskin. Kita kena sebenarnya wujudkan aktiviti ekonomi baru dia sustainable. Pendekatan dulu ialah kalau nak bantu pembangunan wilayah ni hanya bagi peruntukan untuk buat infrastruktur sahaja. Jadi style lama contohnya kalau kawasan saya luar bandar, saya nak bawa sekolah asrama penuh kat kawasan saya. Because ada sekolah asrama penuh, maka ada cikgu datang situ, barulah ada sedikit demand. That's the old way lah. Tapi cara itu tu sangat-sangat bergantung kepada public service and public investment and it's not sustainable. Jadi sebab itu now yang kita tumpu ialah selain daripada yang biasa ni yang public infrastructure akan investment akan berterusan at that ratio, but we also focus on creating activities yang memang boleh bagi hasil and employment di situ. And the easiest way to do this is actually modern farming. The reason why orang tanya kenapa Menteri Ekonomi macam Menteri Pertanian. No, I don't want Mat Sabu punya kerja. I have enough problem on my plate kan. Tetapi kalau kita nak create employment opportunities di luar bandar, di kawasan yang kilang, mana nak pergi kalau jauh-jauh kan. I mean it just doesn't make sense. The logistic is not there. Yang lebih sesuai dengan tanah yang ada is to turn them into food basket. Jadi peruntukan untuk food basket ni kepada negeri-negeri ini adalah sangat besar. And then I think the plan, because every single one of them will get 2,000 kan. Jadi we need to be able to have multiple approaches berbanding and shifting away daripada just kalau you kadang-kadang ahli parlimen pun macam tu jugalah. Saya kawasan luar bandar sila bagi peruntukan untuk saya buat jalan, buat tu. Tapi that doesn't necessarily have the right multiplying effect. Ketiga, I think the industrial plan untuk negeri-negeri ini is better thought of now. Dalam RMK 13 contohnya, we do have for Koridor Timur yang cover Kelantan, Terengganu, Pahang, Utara, kepada Sabah. Sarawak kita tak kacau because you know you have your plan already. We just complement kan. But I do agree with you, plans are plans lah. Sebab itu you don't see us launching plans sana, plans sini. Kita just fund all these project dekat bawah very quickly because kita need to multiply this. To me, ukuran dia mudah. Berapa orang yang dapat kerja, berapa banyak site dibuka, what's the GDP output untuk kawasan itu. Because what matters is just sebenarnya adalah implementation. Itu saja. Dan we've already tested banyak yang ini selain daripada gunakan pendekatan biasa agensi kerajaan, you need to also bring a third party technical partner because then usually it works faster lah kan. I don't think there's a hard and fast rule for it. Cuma bila philosophically memang salah satu daripada fokus utama perancangan ekonomi negara ialah to manage the imbalance. And so long as this is follow through with specific income generating activities di bawah, then I think we have a much better chance of doing it. The rest tu nanti saya ingat, I think we have a lot more di dalam RMK 13 nanti. Sebab it's not going to be a totally brand new. It's actually a continuation of years and years of pumping money di kawasan-kawasan yang luar bandar ini. But now it has to be supplemented with more than just infrastructure. Your question, satu ada dua tadi. No, I think in principle we agree. You know,
I hope that as a society, we can devolve more in the future. Cuma we have to do this in stages, and we have to make sure that we test it dulu supaya we detect the blind spots, kita tengok the unintended consequences, kita tengok juga whether it really works as intended, kan? Sebab contohnya, if we want to do it dekat apa nama ni, pejabat daerah. Pejabat daerah ni di bawah arahan negeri. And then in terms of training, in terms of apa nama ni, bidang kuasa, in terms of expertise, dia ada bidang expertise tertentu sahaja. Jadi if we were to start putting too much sebagainya ni, walaupun in terms of philosophy of it, is part of devolution and we can apa nama ni, bring the local community in, whether or not pejabat daerah or the local level punya leadership at this current moment is ready and equipped for it. So I don't think I disagree with you in terms of, you know, our wish that in the future that things are more devolved supaya our society at community level ni can do it on their own and government doesn't have to micromanage every single thing. That's I think everyone can agree. But we want to make sure that we go through the process and the stakeholders who are well equipped for it. Kalau tidak, then kita akan jadi isu, kita fund, lepas tu macam-macam cerita lah, dia tak jadilah, dia ada tu kan. Sebab itu when I talk about social enterprise, actually, kalau you are social enterprise, you register kat mana sekarang? No? Well, that's the problem. If you are social enterprise, actually you kena register as a business. Either as SSM or SROB, but you are not a business. Is basically is not profit motivated, but it does generate income that is then plowed back into running society with a lot of rules of governance. So dalam undang-undang kita, where exactly is that? None. We haven't got any framework for social enterprise. Yang kita ada ialah ada registrar of society yang you cannot touch the money, semua ni is all, or you are registrar of basically business lah, ROB ataupun SSM, which is not what a social enterprise is. Because ROB or SSM adalah di bawah akta syarikat. So hence why kita ada banyak masalah scam semua ni jugalah, because you know. Jadi sebenarnya as it is now, as we have a vision to bring this to society level, sebenarnya even our legal framework pun tak ada lagi. Sebab itu RMK 13, one of the things yang we really want to do is to clearly define what is a social enterprise. It must be a separate type of registration. Dia mesti ada dia punya regulatory framework, dia punya apa nama ni, supervisory, dia punya rules, because you cannot have social enterprise yang make money or funded by partly by government but pays themselves like hell. Pun tak boleh, kan? So these are the things yang saya ingat we have to take the step by step though. I don't think it can happen overnight lah. Tetapi what we want to do with RMK 13 is to put all this foundation yang tak pernah ada sebelum ini. And we are looking at the gaps and apa nama ni, and start with the framework dahulu and then start with some of the pilots dulu and then we can scale it down. On the financing, I think EFT is already happening lah. In fact, I think EFT last year is a lot higher than the year before. And YB Nick is all for EFT, you know, he will manage that. If you ask me about how to finance the government, well, that's everyone's headache, how to finance the government. In fact, when I feel that we need to devolve and get community to do this, is actually part of the solution, at least in my view, part of the solution to manage the financing.
Sebab we cannot continue to grow the government macam ini tau. I mean, it's like, to be fair, we have to look after our people. OKU lah, kanak-kanak lah, orang miskin lah, everyone. And then lepas ni orang tua. But carers, takkan you nak hire social workers? How many thousand social workers do you want to hire? Memang almost impossible lah. So it is better to have the local community that can run this efficiently, sustainably in terms of financing, and they are there, and with the right regulatory and supervisory framework, then actually government assists for them running. Part of it, it has to be financially sustainable. It cannot be pure charity lah. That's what social enterprise is. Tapi at least it will be able to provide a certain level of quality service with wider coverage without government bursting the budget. So in fact, if you ask me, financing, that's precisely why we talk about some of this there. Because financing ni cannot be seen properly daripada berapa banyak cukai kita nak kutip, berapa banyak loan kita nak ambil. The question of financing is also the other side of the coin, which is how do you manage your cost and your size in order to make sure that with the growth that we have, actually it's we still can provide all these services lah. Ada satu lagi soalan ke tidak? Ke saya dah lupa? Tak ada dah kan? Huh? Yang disaster. From what I gather lah from cabinet discussion, kemudian from budget request daripada NRES, daripada Jabatan Meteorological, actually they are very ambitious in upgrading the facility and so on lah. I have to admit that I have not seen the entire nitty-gritty. But one of the key focus, because you can tell which one is key focus in terms of berapa kali budget request datang to us, or berapa kali paper ke cabinet pergi. YB Nick and NRES is really focusing about beefing up and upgrading in terms of our disaster early warning signal and disaster management tu more like di bawah NADMA, tapi in terms of disaster early warning signal assessment dan sebagainya. Again, I think perkara macam itu, there's no like one silver bullet. Someone comes in and cakap, okay, this is what we're going to do, big. Is actually built upon foundation of what is good. And then so long yang saya ingat dalam jabatan kerajaan, contohnya Kementerian Ekonomi and MOF, continue to support them with funding and prioritize their upgrade, which from RMK 13 perspective, I think that's also our wish to see that the readiness level of our early warning signal for disaster management is upgraded. So I think if that can be done, then over the next few years, hopefully then the capability is so much better. Kita ada abang tanya tadi pasal sejati madani, bang. Bang nak balik bang? Siapa yang tanya pasal sejati madani tadi? Sejati madani. Saya nak jawab ni bang. Abang daripada Taman Murni tadi tanya pasal sejati madani. Sejati madani. Saya sejati madani ni diuruskan oleh Jabatan Perdana Menteri MOF di bawah MOF. Saya sebenarnya tak tahu sangat proses dia lah macam mana di bawah. Tapi saya akan sampaikan kepada, let me go to, saya akan balik, saya tengok proses dia dan saya akan sampaikan kepada MOF lah. Terutamanya ada permintaan daripada Taman Murni di Taman Murni, Taman Puteri. Taman Puteri ya. Puteriku. Ya, nama abang? Nama Umar bin Abdullah. Umar bin Abdullah. Nanti saya beritahu kat MOF. Ya, kita nak sebenarnya tu, kerajaan dah susah payah bagikan untuk grant macam tu kan. Bila tiba-tiba kayak itu, kita pula yang susah nak faham. Itu dah masalah sekarang. Saya pun kadang-kadang mengalami benda yang sama. Di peringkat kami di atas, di Putrajaya Kementerian dah lulus semula, kita ingat dah jadi okey lah. Bila sampai kat bawah dia banyak cerita kan, sebab ada lapis dan lapis tu. Jadi saya tidak terkejut
bahawa kadang-kadang bila kita nak laksanakan di seluruh Malaysia ni, kadang-kadang ada je cerita yang itu, jadi saya akan sampaikan kepada MOF. Jadi kalau macam itu, tak gunalah kerjaan bagi kan. Baik, tak payah kan. Itu dia. Terima kasih, Pak Pi. Abang, ni abang ke adik ni? Ke adik? Saya Oh. lagi tua ke abang? Saya? Umur lagi muda, 63 tahun ni. 63? Baru masuk. Hari ni kan 30 hari jadi raya lah. Ya. Ni bahaya orang Sarawak, umur 63 nampak macam awet muda ni. Baik, Abang Omar, nanti saya akan beritahu. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last round of question because I think semua orang nak balik dah. Ya, selamat datang YB. Saya Peter Pau. Okay, so, and then Peter and then Adik. Okay. Sorry, go ahead. Saya dari Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Sarawak, PKMM. Nama saya Datuk Ismail dan mula-mula saya mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat dan PMX atas pengumuman peruntukan 1.3 bilion kepada kontraktor G1 hingga G4. Hanya cadangan saya adalah perlu ada mekanisme untuk pengagihan projek. Pertama sekali saya cadangkan supaya diadakan cabutan undi kepada kontraktor untuk terlibat dalam pengagihan projek supaya mengelakkan daripada keterisan daripada peruntukan yang telah diperuntukkan oleh kerajaan. Itu saja. Terima kasih, Datuk. Saya di setiap ni Persatuan Kontraktor Negeri-Negeri ni macam dia dah susun kan. Di setiap negeri saya pergi memang akan ada wakil daripada Persatuan Kontraktor. Malah sebenarnya saya dah duduk dengan Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Isu itu memang kita tahu beberapa isu yang memang kita escalate dan bincang kalau soal yang dibawa oleh Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia ni kita bincang di Majlis Ekonomi Bumiputera. Yang pasal pengumuman PM, saya ingat 1.3 bilion itu adalah peruntukan khusus tau. Sebenarnya kalau dikira semua projek-projek yang pembangunan pembinaan semua ni yang nilainya adalah untuk kontraktor G1 ke G4, saya ingat jauh lebih besar kan. Jauh lebih besar. Sebab banyak projek itu yang 2,400,000, 500,000 itu adalah peruntukan khusus. But saya kena semak dengan MOF because di bawah proses perolehan dia kan. Tapi dia most probably dia akan agihkan mengikut kementerian lah. Selalunya yang berlaku ialah MOF selain daripada projek-projek yang telah diluluskan mengikut kementerian untuk G1 dan sehingga ke G4 ni, MOF ada satu lagi 1.3 bilion yang akan diagihkan kepada semua kementerian khusus untuk G1 ke G4. Cuma proses tu sama ada cabut undi ke sebuah harga tu, yang itu nanti saya nak kena semak dengan MOF lah. Peter. Boleh? Boleh. Assalamualaikum dan selamat petang. Baik YB, ringkas saja YB. Berkenaan dengan gerakan koperasi dan PMKS, mungkin YB lebih arif sebab Tanya juga YB baru menubuhkan koperasi dana itu. Saya tahu suka duka running a koperasi kan. Baik, macam ni YB. Bila kita melihatkan bajet setiap tahun yang diumumkan oleh Menteri Kewangan, koperasi akan mendapat 100 juta dan PMKS akan dapat 2-3 bilion. So dia tidak seimbang YB. So mewakili gerakan koperasi, sepatutnya gerakan koperasi kena sama dengan PMKS ataupun SME. Jadi ini mohon perhatian untuk diangkat dalam RMK 13. Dan yang kedua yang paling penting sekali, mewakili mungkin di sini kita nak membangkitkan berkenaan subsidi. Subsidi T15, T20, M40 yang baru-baru ni nampak viral YB ditanya oleh seorang YB daripada UMNO berkenaan dengan definisi T15. Dan kita merasa... Kerja tengok TikTok aja korang ni kan. Itu paling senang YB. Okay. Tapi ada peluang ni kita tanyalah. So mewakili golongan ini YB, kita berasa duka cita juga bila mendengar ada sarana-sarana untuk menghadkan subsidi minyak dan pendidikan. Kita ada anak kecil lagi dan bak kata YB tadi, negara kita akan menjadi aging country. Sarawak bak kata YB Datuk Seri Haji Fatimah tahun 2028.
So kita ada mak bapak, kita ada anak sekolah lagi nak masuk universiti. Jika M40, T20 ni dah pun kita membayar cukai dan sebagainya. So berkenaan itu mohon diambil kira semula, dan YBI itu saya faham juga menghitung ikut kawasan. Tapi saya kira masih kurang jelas lagi YB. So itu saja YB. Terima kasih. Baik, yang koperasi itu insya-Allah saya memang the biggest supporter of koperasi. Saya support koperasi, saya support social enterprise sebab bagi saya sebenarnya sebarang perusahaan yang melibatkan lebih ramai orang selalunya lebih sustainable. Cuma sudah tentu di Malaysia cabaran koperasi ni macam-macam lah. Dan saya ingat cabaran juga yang dilontarkan kepada mereka yang menubuhkan dan menguruskan koperasi macam abang dan saya, kerana walaupun ada koperasi yang baik, banyak juga koperasi yang tak baik. Jadi koperasi yang tak baik ini merosakkan nama koperasi yang lain kan. Jadi I think over the years, sebab itu oleh kerana ada kes-kes skandal koperasi yang lain, macam masyarakat kita dan juga kerajaan pun dia koperasi ni dia rasa macam takut kan. But saya bersetuju sebenarnya koperasi ada potential kalau sebenarnya diuruskan dengan sebetul-betulnya. Jadi insya-Allah dalam RMK 13 kita akan tengok. Saya selalunya akan buat test dulu di bawah beberapa agensi saya. Jadi saya ingat memang perlu suntikan baru kepada koperasi. Cuma dia perlu idea baru tau. Bila ada idea baru, how do you run a good business model di bawah koperasi? Bila ada idea baru tu, baru dia justify untuk dapat allocation yang lebih tinggi lah kan. Jadi insyaAllah part of koperasi tu nanti kita akan peralusi dan tengok. Saya pun menunggu juga daripada Kementerian Keusahawanan what exactly is their plan. Selalunya yang kementerian buat ni semua bagus sebab dia ada dasar besar. Dasar dia ialah untuk menghidupkan koperasi lah, which is okay lah kan. Tapi apa program design nak menghidupkannya tu macam mana, bentuk macam mana, bisnesnya macam mana kita nak mengelakkan supaya koperasi itu tak gagal contohnya kan. So those are the things yang kita akan peralusi berdasarkan yang dah ada and apa yang kita nak bawa dalam RMK 13. Pasal T15 ni kan dan subsidi, saya at the risk of repeating myself lah kan. Saya ingat saya boleh kongsi beberapa pendekatan besar kan yang berbeza. Satu memang kita boleh lihat bahawa pendekatan yang berasaskan pendapatan kasar semata-mata tidak boleh bagi gambaran yang paling adil. Jadi untuk bagi gambaran yang paling adil, paling kurang diperlukan dua komponen. Satu, dia mestilah menunjukkan pendapatan boleh belanja bersih, net disposable income. Jadi orang tanya pula, net disposable income kalau dia gaji 20,000 tapi dia pakai kereta Lamborghini, mana adil? Dia miskin lepas tu bukan sebab dia betul-betul miskin, tapi sebab dia berbelanja tak reti kan. Sebab itu kita perlukan data set yang kedua mengikut lokasi dan saiz keluarga dan umur anak pun. Orang yang ibu bapa, anak 2 orang, kalau anak dia 2 orang tu umur 5 dan 7 tahun, kos dia berbeza dengan kalau anak dia umur 15 dan 18 tahun. Jadi sebab itu untuk kita standardize kos yang sewajarnya, itu yang kita kata perlu ada satu konsep yang kita panggil perbelanjaan asas kehidupan wajar. Kalau saiz keluarga dia macam itu, komposisi dia macam itu, lokasi dia macam itu, untuk dia menjalani satu kehidupan yang wajar, rumah okey, kereta okey, dia ada dari segi health coverage dia quite okey, kemudian dia juga ada lebihan untuk dia bersosial and participate meaningfully in society. Setiap kawasan tu akan ada perbelanjaan asas kehidupan wajar. You take pendapatan kasar,
kemudian tolak perbelanjaan asas kehidupan wajar yang ditentukan mengikut lokasi, saiz, keluarga, umur dan sebagainya, then you get the net disposable income. Based on the net disposable income itulah yang kita akan tengok the whole data set untuk negara, seluruh Malaysia. From there, I think we will be able to decide sebenarnya garis mana untuk kawasan. So it's not going to be pandangan Kementerian Ekonomi sekarang, there cannot be one national line. One national line ni tidak memberi gambaran yang betul sebab ada setengah kawasan di Sabah dan Sarawak lagi mahal daripada Kuala Lumpur. Sebab dia jauh. Rumah dia mahal, makanan dia mahal. So you give one national line, it has to be a locational line. Jadi sebab itu bila orang tanya T15 ni berapa? 10,000, 20,000? Actually quite difficult because chances are when kita bentangkan kepada kabinet, sebenarnya dia adalah data set yang berbeza-beza mengikut kawasan-kawasan. Dan dia juga mengikut jumlah keluarga, tanggungan dan sebagainya lah. So that's why kalau saya ditanya sekarang, what's the number? Well, we have to go through that motion and that 10 million household data set. Kemudian, then we will be able to see untuk setiap kawasan tu garis dia di mana. The objective is the top 15% yang pendapatan boleh belanja bersih dia tu tinggi di kawasan itu, sepatutnya dia tak dapat subsidi. But there's a provision for that. Ambil contoh kawasan miskin. Kalau kawasan miskin kan, kat situ semua pendapatan dia orang tu ke 4-5 ribu ringgit je. Jadi kalau you tabulate 1,000 orang kat situ, yang paling tinggi 5,000 ringgit. Yang paling rendah 100 ringgit lah kan. Is it fair yang 4-5 ribu ringgit itu pun tak dapat just because they are T15? Sebab itu, soal T15 ini, saya ingat the principle yang Perdana Menteri sebut itu, in general, kita nak pastikan dalam masyarakat kita ni yang betul-betul pendapatan tinggi semua, but we have to go by district dan sebagainya. For all you know, ada kawasan yang bila kita bandingkan semua dengan tempat lain dan sebagainya, majority of them, maybe sampai 90% sebenarnya mendapat. Maybe 95%. But, there's no hard and fast one line. Jadi, kita akan go through this process. Saya sebut di Melaka pun, it will take us 1 month kerana kita kena pergi balik ke kabinet, bentangkan. Dan insyaAllah, once I think we have the go ahead. I can say kiri kanan dan sebagainya lah, tapi akhirnya dia perlu dibentangkan untuk keputusan kabinet. Jadi I can't tell. Ini adalah perkara-perkara yang kami dipertanggungjawabkan. This is the design. Tapi design ini will have to go through the cabinet first. Once it is approved, then lebih mudah. But I hear you, I understand you, dan insyaAllah I think saya ingat apa yang akan dilaksanakan itu adalah lebih baik dan lebih adil daripada sebelum ini yang T20, M40, B40 ni. That one I can categorically say is not going to happen. Cuma oleh kerana bila dia dah lebih rumit, dia lebih terperinci, then there's no one size fits all answer for it lah. Lama tunggu. Okey, lama tunggu. Jadi kena banyak sikit soalan. Saya Suraya Bujang daripada Purple Lily Social Association and NGO. Purple Lily Social. Oh, Purple Lily. Ya. NGO di Sarawak, working on women empowerment. Kita tak minta banyak. Kita we know that women actually contribute a lot to the economy and to the society, and yet we are not recognized. Okay, so maybe in as in women or NGOs, women. Semua semua wanita menyumbang, sedikit sebanyak menyumbang, macam kata YB. Banyak menyumbang. Memang banyak menyumbang, tetapi tidak diberi pengiktirafan yang sewajarnya. Jadi mungkin dalam RMK 13 perlu dilihat semula bagaimana kita nak mengiktiraf sumbangan wanita ini
terutama bila kita bercakap pasal care ekonomi. Dan macam YB kata tadi, we need a transit place. Actually, we have been doing that. Iaitu kita jaga cucu, transit daripada sekolah, transit ke rumah, kemudian tunggu bapak dia balik, mak balik, baru ambil. So that is what we provide, but it is not recognized in our economy, tak tercatat dalam GDP. So we also have been discussing about beyond GDP last year, and so far there is no concrete evidence or langkah-langkah seterusnya selepas perbincangan beyond GDP tersebut. Jadi besarlah harapan saya mewakili semua wanita yang sumbangan wanita ini harus dimasukkan sekali dalam GDP kita supaya ia lebih mencerminkan keadaan sebenar negara kita. Dan di samping itu, apabila kita berbuat demikian, kita tidak lagi melihat bahawa wanita tidak menyumbang, iaitu kita katakan bahawa there must be 30% involvement of women in the economic sector. But actually we already exceed that just because we are not measured right. And another thing, a second thing is that untuk ni sesi kita terlampau pendek, actually banyak sangat NGO yang terlibat. Jadi cadangan saya adalah mungkin kementerian boleh buat satu link untuk kita upload 3-4 muka surat cadangan kepada pihak kementerian. Terima kasih. Baik. Dia seksa tau jadi Menteri Ekonomi, wanita pun kemudian apa nama ni cerita sejati madani, kemudian cerita tanah, cerita ni semua. Sebab tu kepala saya botak. Sebenarnya di RMK 13.ekonomi.gov.my tu memang ada satu page untuk submit apa nama ni proposal, pandangan dan sebagainya. So memang ada kat situ lah. So sebab kita memang takkan boleh jumpa semua orang. Jadi untuk yang mereka yang tak ada kesempatan tu, they can. So I would welcome not just you, anyone yang you jumpa NGO ke apa. Kalau dia ada idea, then just upload di rmk13.ekonomi.gov.my. Di situlah. Dia memang ada Madani Mendengar di situlah. Care ekonomi ialah sebahagian daripada strategi towards aging nation yang kertas putihnya insya-Allah akan dibentangkan tahun depan. Kita akan bentangkan keseluruhan laporan dan strategi untuk menangani negara menua di Majlis Tindakan Ekonomi Negara Disember. Dan kemudian kita akan bawa ke kabinet, laporannya tebal macam itu. Dan kita akan bentangkan sebagai kertas putih di Parlimen tahun depan. Dan satu bahagiannya ialah mengenai care ekonomi. Jadi dari segi, dan I think kita akan mula boleh dapat maklum balas and start working on specific programs dan juga framework untuk care ekonomi lah. Jadi yang itu I think you will see a lot of things happening. Tak payah tunggu RMK 13. Once kita bentangkan kertas putih Aging Nation next year, February, then I think it's because we need to get everyone to understand that it's not a small thing. Aging Nation ni lagi besar daripada cerita subsidi tau. This is, to me lah, this is an asteroid coming. Kalau kita tak bersedia dengan lebih awal. So it shouldn't just be dasar yang confined dalam pejabat kerajaan saja. So kita akan bentangkan di Parlimen. From there the detailed plan termasuk untuk care ekonomi itu akan masuklah. Soal beyond GDP, how do we reflect into, let me talk to the chief statistician. Sebab you know, dia pelaporan pasal GDP semua ni perlu mengikut standard pelaporan antarabangsa. Dan kita ada Ketua Perangkawan Negara Datuk Seri Uzi yang sangat garang kan. Jadi let me check, but I do understand. Dan let me see juga dalam care ekonomi yang di bawah strategi agenda menua itu, how do we want to bring ataupun recognize and quantify ataupun make it part of the formal formal economy
contohnya orang yang jaga transit dan sebagainya, itulah. And I think that's is a very good feedback. Because we already have some documents, we just need to connect the dots. In the meantime, if you can submit, then my team will go through in detail lah, insyaAllah. Dah habis kan? Last question. Oh, Ni dah 2 jam tau ni. one more here. Yeah. Last one. Huh? Selamat petang, YB. Saya kan dia. Oh, okay. Sorry, uncle lagi lama. Okay, uncle. Okay. Okay, ini tua-tua semakin tua semakin jadi. I am from the Sarawak Gerontology Geriatrics Society. Gerontology is? Orang tua. Ya kah? Yes. Gerontology. So it's Pertubuhan Gerontology Geriatric Sarawak. Okay, I understand from your statement a lot of things that is coming and a lot of things has been going on. So I'm actually very much interested in Tibet. In Tibet, Yeah, technical vocational educational trainings. Because auntie tadi cakap, caregiver, nenek looking after the children. Who certify them? Who can certify them? So then people like me, the young going to be the old, so we are going to enter maybe retirement home, rumah, whatever lah, caring. Then these people who are working there, operators, are they certified or not? Because kadang-kadang kita baca di newspaper, adalah abuse sini, abuse sana. So it is something that we might think of based on economics. Sell everything, go to a retirement home. Provided the retirement home ada certain prestige lah. So this is something we are looking at, and I'm for one thinking about it lah. Then we have people, Prof talking about university. Yes, we have old people who are living in the rural, coming to seek medical attention in the town. There is cost involved. So if the pendapatan is not sufficient, then how can... So, okay, for example, I was in Miri for a long, long time. People from the Long Aka, Long Bemang, mana lah, jauh-jauh. When they comes to Miri for treatment, helicopter bawa because we have the air services. Then when they are here, they have no money to go back. Then they will seek help. And there will be NGOs who are helping out. So how long can the NGOs help in this type of situation? And there are some, what you call, orang yang mampu lah, dia akan tolong. Then there are also cases where I know personally, pass on at the hospital. Then how to bring it back. So looking at these little things, maybe your ministry, your team can think about, especially for those elderly. And then you're mentioning about aging society. This aging society is, to us, very scary. It is very, very scary in a way that we have less, but we have
more old people. Hmm. So in terms of looking after the old people punya health, do your ministry look at things how to bukan I don't say subsidy lah. I say something. No, it has to be. Insentif kah apakah? No, I think subsidy has to exist, but it goes to the people who deserve it. So yang cerita subsidi ni is like kalau dia kaya yang semua tu, then there's some element of top up yang dia kena bayar lah, so that those money when it goes to the kitty, it's precisely to help people yang macam uncle sebut tadi. Those people actually deserve every bit of government assistance and subsidy lah. Okay. I'm also involved with the Miri City Caring Society. This is one society which do very typical things. Apa sebenarnya? What we do is there are people that pass on, no identification, rejected by the community, we go and bury them. Do these things exist in your RMK 13? So there will be another question yang akan jadi ialah bila orang come to the aging part, the young generation might not be able to help. So berarti kan dia akan tinggal berseseorang. Okay, how can this thing disseminate down to them and pass it on? At least they live a comfortable life. Okay, thank you. Thank you, Uncle. Okay, itulah sebabnya I always find it useful to listen and engage like this. Yeah? To your question, ada ke tidak, memang tak ada. We are not ready for it. We are now talking about baru the policy framework, the direction, where exactly the report tu dah ada lah, and it will be incorporated into RMK 13. Tapi selalunya the policy direction ini at the very high level kan. Jadi the nitty gritty of what happens, contohnya ada orang tua, dia pergi hospital, dia mati, tak ada anak, siapa nak tanam kan. So these are all the questions yang actually when we go through in details, then it will allow us to see how do we plan for it. In principle, I can share with you. In principle, what we want is that satu, we want to prepare a social safety net that is ready in the next 20 years when it happens progressively. Kita tak boleh by 2035 baru kita garu kepala. By that it's a bit too late lah. So sebab itu RMK 13 is one red flag to say we must be prepared with all the necessary infrastructure to manage aging nation by certain year, and for that happens, maksudnya legal framework is one, because caring society, care industry, if you tanya sekarang siapa nak certify, memang tak ada. There's none. There's no regulatory, tak ada. Pandai-pandai lah kan. Kanak-kanak ada. Tapi care kecuali kalau dia di bawah KKM lah. Kalau yang ada kan. No, tapi in terms of regulatory certification, tak ada, dia tak ada kan. Jadi betul lah Uncle tanya siapa nak certify semua. So all the legal framework, regulatory, macam mana you want to build the care economy, all these private nursing homes yang one business model is that retirees sell their property so that they buy insurance and that insurance pays on monthly basis. All this is all over the place.
it has to be housed and mapped properly, and that is some of the identification yang ada dalam RMK 13. Dia bukanlah once you have RMK 13, semua tu selesai. We need to map it up, by when this law has to be, this one has to be in place, certifications apa nak buat and so on. So RMK 13 will be able to provide that mapping together with strategy aging nation yang kita ada lah. After that, then we start fixing things one by one. If you talk about social safety net, what has to happen? Actually, how much money? Where are we going to get this money? Who's going to pay? Lama mana? And then it's not going to happen next year lah. Matilah kita baru cerita pasal subsidi, lepas tu aging nation pula kan. But one by one, the planning tu will be in place di dalam satu, the strategy, kedua dalam RMK 13. Then after that, we start having program design. Kalau kita kata we want to bring in the NGOs and social enterprise, then you actually have to do the template for them. What type, what kind of services. And so I think it's a very long process. The good thing is that it's on our radar very prominently. Cuma it will take some time to put everything in place that does not exist now yet. Sebab itu RMK 13 is very important because it is an instruction kepada semua agensi dan kementerian. We have to do this, and this is the milestone. This is the roadmap, and after that, kerajaan akan push one by one to happen in next 5 years, 10 years, and so on. I think kita boleh stop kat situ kot. It's like, sebab siapa yang tak semayang lagi ni kan? Okay, very short one. Lepas tu memang kita kena tutup kan? Okay. Thank you very much for the opportunity, YB. Good evening. I'm Terence from Orang Ulu Chamber of Commerce and Industry, the representative. So it's a very short thing that we are asking about. We would like the indigenous tribes like us to be included in RMK 13. So that's all from us. Thank you very much. Sebenarnya, even without the RMK 13, we are talking to Dayak Chambers of Commerce, which I think one of the constituent member is Orang Ulu juga. I mean, there is, saya ingat ada wakil daripada Orang Ulu juga. We've been talking about how to carve out a specific program. So, it's already happening, and dalam RMK 13 and future planning pun will happen juga. Jadi terima kasih banyak-banyak. Thank you very much. Saya rasa thanks for staying throughout. Dan bagi mereka yang belum sempat, there's the URL rmk13.ekonomi.gov.my, and we will go through in detail and we'll try to incorporate as much as possible. Thank you for your feedback. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih hadirin sekalian atas penyertaan aktif anda semua. Dan sekali lagi majlis ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Rafizi Ramli kerana telah melapangkan masa menghadiri dan sudi menjawab segala persoalan rakyat Sarawak pada sesi libat urus RMK 13 pada petang ini. Justru itu, majlis dengan ini berbesar hati menjemput hadirin sekalian untuk menikmati jamuan minum petang di luar. Dan akhir kata daripada saya bagi pihak penganjur, mohon seribu kemaafan atas kekangan masa dan seandainya ada terlanjur kata sepanjang sesi libat urus pada petang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Melissa, mohon mengundur diri. Terima kasih. Madani mendengar, suara rakyat didengar, setiap pertanyaan jawaban diberi. Madani mendengar, kita bersama, bersatu majukan negara tercinta. Madani mendengar, suara rakyat didengar, setiap pertanyaan jawaban diberi. Madani mendengar, kita bersama, bersatu majukan negara tercinta.
Thank you.